What are the core elements of usability testing particularly? আচ্ছা, এতক্ষণ আমি ইউজেবিলিটি কথাটা বলেছি, এখন টেস্টিং শব্দটা অ্যাড হলো। একটা জিনিস বলি যে ইউজেবিলিটির যে বাই বুক ডেফিনিশনটা, দিস ইজ অলসো ইউজড to label একটা research method. The method is called usability testing. এই টেস্টটা করা হয় to assess যে whether something is usable or not, or something is user friendly or not. And এই টেস্টিং এর জন্য কিছু কম্পোনেন্ট থাকে ফিক্সড। এই কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে একজন ফ্যাসিলিটেটর যে এই টেস্টটা কন্ডাক্ট করে, যে মডারেট করে পুরো সেশনটা। তারপর হলো টাস্ক, the realistic events that the participant might actually perform in real life if they're using this product. So উবার এক্সাম্পল দিলাম, ফর এক্সাম্পল ওই অ্যাপটার টাস্ক হবে হচ্ছে অর্ডারিং আ রাইড, অর লাইক কোন একটা পিক আপ কার পিক আপ অর্ডার প্লেস করা, মেবি কোনো পার্সেল পিক আপের অর্ডার প্লেস করা, মেবি খাবার অর্ডার করা, whatever the app entails, ওই জিনিসগুলো হবে হচ্ছে ওই প্রোডাক্টের টাস্ক। And lastly is the participant. This is our main part. আমাদের participant হচ্ছে আমাদের real user. Real user বলতে আমরা যেটা বুঝি, real user is not us. It's not the people who's building the app. It's the people we intend to build the app for. যাদের জন্য আমরা এই প্রোডাক্টটা বানিয়েছি, ওরাই ultimately আমার real user. And ওরা যখন আমাকে feedback দিবে on what is working out for them and what is not working out for them, it will help us, the builders, to pinpoint the problems and iterate accordingly, according to how the user would have used it, or how the user would prefer their interface to be. So these are the primary components. But in my career experience and all the other experts that I've worked with, we always try to incorporate another element, and we believe that it is a core element of usability testing. It is adding a note taker to this session. এখন একটা ফ্যাসিলিটেটর তো আছে, আমার আরেকজন কেন লাগবে to be in this session? As the label calls it, this person is going to be a note taker, and এই মানুষটার একটা অনেক বড় দায়িত্ব আছে, which is shadowing the entire interview. And এই শ্যাডোটা প্রয়োজন, কারণ যে ফ্যাসিলিটেটর সাধারণত থাকে এই সেশনে, this person has to be very adaptive to what the participant is doing. মানে this person has to observe and also think about যে এই টাস্কটার পর আমি কোন টাস্কটা দেখতে চাই, বা অনেক কিছু প্ল্যান আউট করতে হয়। বাট একজন নোট টেকার কিন্তু শুধুমাত্র শ্যাডো করে অ্যান্ড অবজারভেশনস গুলো লেখে। ওর কিছু পার্টিকুলার অবজারভেশনস থাকতে পারে যেগুলো ফ্যাসিলিটেটর মিস করে যেতে পারে। সো ইটস অলওয়েজ গুড টু হ্যাভ সামবডি এলস অবজার্ভিং দ্য সেশন besides you, so that if you miss out something, somebody else can take that accountability, and you have somebody to fall back on to gather that data that you might have missed, which is why I feel that this is an essential element, and I added this to the already existing core elements. আচ্ছা, সো তারপর হলো এই যে ইউজিবিলিটি টেস্টিংটা করবো আমরা টু টেস্ট আওয়ার প্রোটোটাইপ। দ্য হোল পারপাস ইজ টু সি যে আমাদের এই প্রোটোটাইপটা আদৌ কাজ করতেছে কিনা, বা ওয়েদার দিস ইজ ইউজার ফ্রেন্ডলি অর নট। এই টেস্টটার জন্য টেস্টটাকে আমরা তিনটা ফেজে আমরা ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে দ্য প্ল্যানিং অফ দিস টেস্ট, and then comes the moderation of the test, যে আমরা যখন টেস্টটাতে আছি এই টেস্টটা তখন আমরা কি করব। আর একটা হচ্ছে অ্যানালিসিস, what are we going to do after the test. So there's this before, there's during, and then there's after. So এই before aspectটা যদি আমরা ধরি, the planning part, প্ল্যানিং এর সময় we always have to define the goal, যে এই যে আমরা একটা টেস্ট করতে যাচ্ছি, মানে we are trying to see on the in the larger picture যে এই প্রোডাক্টটা কি ইউজেবল নাকি না, বাট ডেফিনিটিভ আমার কি গোল আছে, what are the tasks that I would like to see my users accomplish. The primary goal of any usability test is to improve the usability of the product that is being used, but on a granular level আমার কোন কোন জায়গাগুলা আমি দেখতে চাই যে আমার ইউজার অ্যাকমপ্লিশ করুক, কোন কোন জায়গাগুলো আমি চাই যে আমার ইউজার অ্যাকমপ্লিশ করতে পারুক from my prototype or from my app, whichever it is that we're testing.
once we define that goal, we have to define who our users are. এখন যখন আমরা একটা প্রোডাক্ট বানাই তার আগে we kind of know যে মানে who are we making this product for, মানে who our intended customer base is. So there can be like our all customer base, that's the bigger circle, but depending on what we're testing, if it's the whole app, then it's probably the whole app. If it's a particular feature, then it's like more granular. But depending on what we're testing, we can define our users and আরেকটু narrow down করতে পারি যে exactly কাদেরকে দিয়ে আমরা টেস্টটা করাতে চাই। So এটা যখন আমরা narrow down করব, for example, এখানে আমি আরেকটা example use করেছি and I said users equal to small business owners, and the reason why is because let's try something different. So let's say you are making a product which is going to help small business owners dispatch deliveries for their online stores. আমরা যে ফেসবুকে কেনাকাটা করি, শপিং করি, যে অনলাইন স্টোর গুলোতে আমরা অর্ডার প্লেস করছি, কথার কথা আমরা লেটস মেক সামথিং যেটা ওই স্টোর ওনার্সরা ইউজ করে ওরা ওদের অর্ডার গুলো ডিসপ্যাচ করতে পারবে। So হয়ে গেল আমার ইউজারের ছোট একটা বেস, মানে this is basically the population that I want to test it out with. এখন এই পপুলেশন থেকে আর স্যাম্পল সাইজটা আরো ছোট হয়ে আসছে, and usually usability tester জন্য the optimum sample size is 5 to 8 users, which is very small, but it still gives us a statistically significant result, even though it is a qualitative study. But 5 থেকে 8 জন ইউজারকে যখন আমরা দেখি যে ওরা একটা প্রোটোটাইপ ব্যবহার করছে বা ওরা একটা ডিজাইন ব্যবহার করছে, we start seeing a pattern in the way they behave or the way they interact with the prototype in hand. And oftentimes দেখা যায় যে 3 থেকে 4 জন পার্টিসিপেন্টের সাথে কথা বললেই আমরা 80% of the app এর usability flaws গুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। So 5 থেকে 8 জন বলা, just to be on the safe side so that we can have that buffer, but ideally you can run একটা ভালো usability test with like a maximum of 5 users. Also আরেকটা জিনিস, the reason why industry wide এই 5 থেকে 8 জন ইউজার এই কোটাটা মেইনটেইন করা হয় is because it is recommended that we test often, we test faster, and we test in short sprints, because there can be two possible ways of testing this. একটা হতে পারে আমি 15 জন ইউজারকে দিয়ে আমি হয়তো একটা ফিচার টেস্ট করালাম, but that's a longer time commitment, and that's also a lot of money that I'm investing on just one feature. But ami chaile, because I know je after the first 3 or 4 participants, I will start seeing similar patterns. I can break down those 15 participants that I had in my team and break them into 3 categories. And I can actually test 3 different features probably with 5 people each. So basically what I'll be doing is ফাস্ট ট্র্যাক করলাম আমার টেস্টিং প্রসেসটা, মানে 5 জন করে আমি ছোট ছোট স্প্রিন্টসে টেস্টগুলো কন্ডাক্ট করলাম so that I get faster results and I get more insights. And always remember যে zero users is equal to 0 insights. Even if you test your product out with 1 user, you will uncover insights, you will get insights to improve, you will get recommendations for improvement. But if you don't test it out at all, you will get nothing, and we will probably be taking a product that hasn't been tested or that hasn't been validated data ki user friendly hobe kina out into development, and that's a bigger chunk of risk that we'll be taking. যখন আমরা এই কথাটা অ্যাকচুয়ালি এখানে আরেকটু এলাবোরেট করলাম যে elaborate usability tests are usually a waste of resources, and the best results come from testing no more than 5 users and running many small tests that you can afford.